फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इंग्रजी व्याकरणातील पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दांच्या 8 जाती याविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत. Parts of speech means sentences include the different kind of words. The words are of a different type according to their use. These types are called parts of speech. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. This is the 8 parts of speech. First, introduction to the parts of speech. Mastering the fundamental of English grammar is essential for clear and effective communication. In these presentations, we'll explore the right parts of speech, building a strong foundation for the understanding how words functions within a sentence. These 8 parts of speech. First 8 parts of speech is a noun. Definition: a noun is a word that name a person, place, things or a idea. म्हणजेच की कोणत्याही व्यक्ती, ठिकाण, प्राणी यांचे नाउन म्हणजेच नाम. Second, pronoun. Noun is a word that replaces a noun or the noun phrase. प्रोनाउन म्हणजेच सर्वनाम, म्हणजेच नामाऐवजी वापरता येणाऱ्या शब्दाला आपण प्रोनाउन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, शी, ही, इट, दे, वी, यू, आय. This is the example of pronoun. Which purpose of pronoun? The purpose of the help avoid repetitions and make a sentences smoother. Second parts of speech, verb. A verb express an action, state of a being or the occurrence. म्हणजेच एखाद्या गोष्टीची कृती किंवा कार्य ज्या शब्दाने दाखवले जाते त्याला वर्ब असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, रन, जम्प, थिंक, राईट, एक्झिस्ट, बी, सीम, etc. Verbs are a various type: action verb, linking verb, helping verb. These are the types of verb. Next parts of speech is adjective. First, definition of adjective. An adjective modifies or describe a noun or a pronoun. म्हणजे नाउन आणि प्रोनाउन विषयी विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, बिग, रेड, टू स्टोरी, हॅपी, सॅड. This is the example of adjective. Next parts of speech is adverb. An adverb modifies a verb, adjective or another verb. म्हणजेच एखाद्या सेंटेन्समधील वर्ड याविषयी अधिक माहिती सांगणारा शब्द म्हणजेच ॲडवर्ब. फॉर एक्झाम्पल, क्विकली, slowly, helpfully, very, extremely. These are the example of adverb. Purpose of adverb. Adverbs provide the information about how, when, where or to what extent an action occurs. The second part of speech is the prepositions. Preposition shows the relationship between a noun or the pronoun and another word in the sentence. Preposition म्हणजेच
शब्दयोगी अव्यय म्हणजे नाऊन किंवा प्रोनाऊन यांचा वाक्यातील इतर शब्दाशी संबंध दाखवणारा शब्द म्हणजेच प्रिपॉजिशन. फॉर एक्झाम्पल, इन, ऑन, ॲट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय. This is the example of preposition. Prepositions provide the context and the clarity to the sentences. Next parts of speech, conjunction. Conjunction means उभयान्वयी अव्यय. A conjunction joins words, phrase or the clauses together. म्हणजेच हे दोन वाक्य किंवा शब्द जोडण्याचे काम करते आणि त्यापासून नवीन वाक्य होते, त्याला कंजक्शन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, अँड, बट, ऑर, सो, बिकॉज, व्हाईल, एक्सेट्रा. कंजक्शन पर्पज. The conjunctions create the complex and the compound sentence. The last part of speech is interjections. Interjection means an interjection express a strong emotions or the surprise. म्हणजेच आनंद, आश्चर्य, दुःख असे आपण व्यक्त करतो. म्हणजेच आपण एखाद्या गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देतो, त्यालाच इंटरजेक्शन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, वाव, ओ, ओ,